Hi guys, makadi henyu kwamuri kumativi mana enyika, vari mumadiaspora, vari kuZimbabwe, tinokukwazisai mutsa waMwari uye nemikatatu kasikagumi. Nhasi tikuuya panapa kuzotaura nezvekusevha mari. Tikutaura nezvekusevha mari tiri mumadiaspora kunyanya, but tinokwanisa kutaurawo futi kutaura kusevha mari tiri muZimbabwe. Saka tichitanga conversation yedu, madiscussions aya anofana kuitwa. Madiscussions aya akanaka, especially kuvana vadiki nekuvanhu vakuru as well, but vanhu vakuru sometimes vanenge vachiziva zvavari kuita. But tine vana vadiki vekuti they are starting life. Vachistarta life, they don't know kuti mari inobatwa sei. They don't know kuti mari yakanaka. Mari is a very good tool, a very useful tool. Saka how do we save money? Mari inosevwa sei, especially tiri kudiaspora, because kana tiri kudiaspora tiri kugara two lives dzekuti unofanira kutumira mari kumba kana kuti uri kuvaka kumba, at the same time une mhuri yauri kugara nayo, kana kuti wakasiya mhuri yako pawaenda kunosenza kuti uchinje upenyu hwemhuri yako. Saka tinofanira kunge tichibhalansa zvinhu izvozvo tichishandisa mari. Vanhu vakawanda vari kuenda kudiaspora vari kuenda kunotsvaga mari yekuti zvinhu zvibhalanse, but vatsvaga mari vamwe vacho ndo vari kuti ndakaenda but mari yacho iri kungoti ikapinda muhomwe yopera. Saka pari kuda kunzwii, topaita sei kuti tiwane yatinosara muhomwe nayo. What do we do to have some money on the side? We can go, tine zvinhu zvakawanda zvekuita. Kana uri kudiaspora, you can have 2 jobs, you can have a side hustle in addition to your main job. Saka unokwanisa kuti kuita ka small house kebasa kekuti ndine basa rangu main, handiti ndikupase mienzaniso ndine basa rangu main, maybe ndinoshanda kwakati, ndozowanawo kamuka part time kekuti ndenichita zvima hours kasingarwadzi. But nyangwe kakarwadza, kana watoona zviri kurwadza, then it means kuti pane zvirikuda kutoitwa chop kuitira kuti mari ikai ivepo ende ishande zvine musoro. Saka some of you are lucky, because inini I remember pandakaenda nemakrew akaenda mazuva andakaenda about 26 years ago, vanhu vakange vachisiya vabereki, vanhu vanga vachisiya zvinhu zvavo waiziva kuti kwandabva ukuka handina. Everyone is counting on you, especially if you were the first person kuenda, kana kuti if you were munhu, kunawo vanhu vakaenda vachisiya mhuri, kana uri breadwinner, kana utoriwe ndiwe mumhuri menyu ari kutonzi aenda, uri kuziva kuti pakaitawo kadambudziko mumwe munhu achafona kuti ndipewo ka 50, ndipewo ka 50 maiguru, mainini, tete, sisi, mbuya, ani ndingondisiro munin'ina ka 50 ndimbokavha zvakati. Pakaberekwa mwana pamwe wakutoti wabatsirikanai, zvanga zvisina chakaipa. Asi zvazvakaita ndezvekuti makore akafamba, vanhu ndokuona kuti makore afamba hapana chandavaka, handiti, because panga pasina mari yaisara pasaidi, because waiti ukatambira wobhadhara rent, wobhadhara chikafu, mafoni, transport, hembe, zvese zvingabhadharwa, tax, council tax, wakutotumira mari kumba. Pamwe muhomwe waisara ne5 pounds kana kuti waisara usina, and this is the truth and people know. And when I say waisara usina, kana pabasa pako pachitofambika waitoziva kuti kana ndangotenga chikafu changu mba mune chikafu, pamwe ndatenga bus pass, handitika remonth, saka ndaungokwira bhazi ndoenda kubasa. Kana uine mota, pamwe waingoziva kuti mota yangu ini ndakaita kamota kangu kandaiziva kuti ndikaisa 20, saka ndaibva ndangoisa ma20 pounds ari 4 muchigaba changu, ndoziva kuti right 20 pounds a week, 20 pounds a week kusvika mwedzi wapera. But vanhu takazoti tagara ndokutanga kuona kuti as you grow older, as I've said in the last video, if you don't balance yourself, life will simply balance you. Saka as I grew older, I started realizing kuti no, inini ndoda kuenda kumusha, kunovaka kumusha, ndoda kuzonochemberera kumusha. I've done this life, but I don't think I would want kuzochembera. Pane rimwe zera randakaona richisvikawo nevaive kumberi kwangu, handingade kuzoriita ndiri kuno,
zvakare handingade kuzorita ndichinogara pamba pehama pemumwe munhu, vangave vabereki, madzikoma, madzitete, madzimbuya, ndakaona zvisingaiti. Saka ipapo ndo pakatanga discussion iyoyo yekuti right, mari inosevhwa sei, kana kuti mari yacho zvinozofamba sei kuti ive apa uiunganidze. Saka ndo zvatinofanira kunge tichitaura. Remember to like this video, subscribe, share, ipai vamwe, and also comment in case vandiri kutaura zvina musoro. Just say sister apa muri kutaura zvisina musoro, mai guru apa muri kutaura zvisina musoro. Saka what, how, and when or where is what we are going to talk about. So what money do you save? How do you save it? Where do you save it? And when do you save it? Sometimes I found kuti it's easier kuti unongoisa mari yako savings account. Washanda unotanga kuti regai ndiise kana 30 pounds. The problem is iwewe manje unokwanisa kutanga kufunga kuti inini 30 pounds ishoma. 30 pounds ishoma, ndikuda 50 kana ndikuda 100 kana kuti ndofanira kuseva 500. Be realistic, because if you are not realistic, then you are not going to save. It's going to crumble. Saka if you start saving small amounts, zvakafanana nekuti ukati ndoda kuenda kugym, lose weight musi 1. So and aunoita zvese musi 1. You can simply start by doing walks. You can simply start by kungosumudza tuma weights tudiki and gradually increase. Saka apa nyaya yekuseva inotangira, ende mari is spiritual. Mari is a mindset. Saka ndosaka uchiona kuti mari is energy. Ndosaka uchiona kuti pane mumwe munhu munoona wokuti anosvika apa akapfeka marengenyo, asi unoona kuti munhu ane mari. Koita munhu wekuti anenge akapfeka ndo atinoti knockoffs kana mafake labels chaiwaya, but unyatsoona kuti uyu munhu haana mari. Dzimwe nguva unozongowaona hako masime eguchi yake kuti apa guchi yakarohwa pasi petsoka apa yakaita kusonedzerwa. But pane munhu waunongoona usina chawanzwa, usina kuona bank account yake kuti this person ane mari yake. Saka mari is spiritual. Mari is energy ino exudwa nemunhu achifamba panyika. Saka zvakadaro zvinoreva kuti when you want to save money, you have to go into that energetic form kuti unoita mari, usave mari. Because if you don't, then it simply means kuti you save it, wobva wapower something, wobva wati kana kuti da utenga boots, and then it's gone. So when you start saving, the other thing that I realized was kuti ukati ndoda kuseva, I want to save to buy a car, it simply means kuti you save money, you buy a car, you're left with nothing. Saka you just have to save for tomorrow. Ambuya vangu inini vaigara kuti save for tomorrow, mwana wangu, kureva kuti vaiti mangwana achauya ane zvinouya. Kunogona kuuya urwere, kunogona kuuya rufu, kunogona kuda kutengwa mota, kunogona kuberekwa mwana, kunogona kuda kuvakwa imba, kunogona kuda kuchemberwa, kuritaya kwatiri kutaura. Saka iwewe ukangoti inini ndichaisa mari yangu paside, I will not give an amount, but I will say ukangoti ndichaisa mari yangu paside, mari kana yaungana kana iri yekuvaka unogona kuisa zita kuti iyi imari yekuvaka, ndoda kunovaka kumusha. Saka you give yourself a plan, you give yourself time, a timeline kuti I'm going to be working on this for 5 years or 10 years, which means kuti you are saying more 5 or 10 waenda wanoita, as per the last video, waenda wanoita ma calculations, wanoita ma research, uri kuziva kuti roughly munhu akavaka imba iyo. Shout out to Archie and Sami, shout out to Kaya's Gogo, shout out to Mr. Mazai, Mr. Zim, shout out to the internet people of the internet, Kundai Chitima, shout out to Mr. Birioti and wife, shout out to all the YouTubers vari kushowcase vakawandisa. I cannot say them all at one go, vakawandisa, but those people ukanovhunza Archie and Sami, I was watching their videos and I was so touched. I'll say this, I was so touched when they went pavaka relocator. I watched the whole journey
when they relocated, I was in tears. I was so emotional. I've built as well, and I relocated and I moved from kwandaive kuenda kumba kwangu, and it was emotional, and I was emotional with them because I knew what it involved. And you know, I was so touched. Mukadzi wacho paakabuda achiti ndakanzi nevamwe vanhu kugara kumusha hakuite blah blah blah, and I was like, no, people don't realize. But I also liked something that she touched on, and we'll touch it in the next video. Akaenda nemukadzi wake kunogara pamba pavo, no more bills, no more rent. Pamba pavo, they are landlords, they are house owners, home owners. Saka, those people can tell you how much it costs to basically build what they've built. Saka wane idea. And it urku South Africa, urku England, urku Ireland, urku Wales, wherever you are, urku America, urku New Zealand, urku Australia, wakuchiziva kuti right. Maria taurwai. Ini ndoda kuizviita in 5 years. Dzandiri pacourse pavisa rangu re5 years. Ndoda kuunganidza mari yangu yakati. Ndoenda, but bear in mind kuti it's a give or take, because it might change nenyaya yekuti the cost of things always changes. Saka iwewe unokwanisa but at least you've got an idea. Saka now wakushanda uine a goal, which is what right. Ininika you could do it in stages, kuti right. Mastenza akanzi ari kuita 3,000 or 4,000 or 800 pounds or $800. Saka for now this year 6 months ndonge ndarisa 800 ndatenga stand. Anditika dzimwe 6 months ndaunge ndatenga mabhegi angu esimende ndangoaunganidza. Then imba yangu ndichaivaka over a period of 5 years kana 10 years. Anditika be realistic. Saka ukadare, it means pauri kushanda une chinangwa. Hausi kudya mari uchitenga McDonald's. And in the last video I spoke about competition. Iwewe ka imba iyi pamwe uri kuivaka vanhu vane maindefinite, vane mapepa, vane zvese, uri kutoivaka uchiziva kuti ini ndine mapepa angu ekuAmerica. Saka mugore rakati ndora ndichange ndakuda kudzokera. Saka imba iyi kai, you've got time. Saka kana uri kuda kumbovaka pekuenda kuholiday, you can build a room or two dzekunoshandisa waenda kuZimbabwe for vacation. But kana uri kuziva kuti imba yangu yekuretire, uchati right, in the next 5 years pamwe ndenda kuda kuenda, ndenda kura, handisi kuda zvekugara kunoku, wakuchavanja uchiziva kuti 5 years dzako unenge wavaka something. Saka wakuisa mari paside in an account, because ukaisa mumba inoita zviyedzo. Muaccount macho futi inogona kuita zviyedzo, but there are different kinds of accounts whereby you can save your money. Mama accounts anovharwa. It depends with your bank. Ask around and see if there are accounts whereby you can lock the account wozoivhura wakutora mari yako. Mamwe maaccounts anotoisa interest, or you can use maaccounts aya evana ekuti at a certain point wo panosvika guo rako mwana anenge akuvhurirwa kuti achishandisa. Saka iwe unobva wangotora mari yako osiya yemwana yauri kumusevhera for the future. Anditi vamwe vanhu vari kuita marounds, ende marounds haana kushata. Akashata kana taakunyudzana. Indakamboita round ndikanyudzwa, but I was able to just work my way back to where I wanted to be. There's also a story where my other half will tell you kuti ndakambomunyudzawo. Anga ari Stingy Men Association, so ndakamunyudza through a round. Anyway, story for another day. But anyway, wadaro wakuseva mari. Vamwe vanhu vari kuita zvimagaba, but zvimagaba manje ini ndikada kutenga zvinhu zvangu mumba ndogona kuchivhura ndochitora. Saka find a way iri secure, save your money. And the other thing when you're doing this savings plan, haikona kutekwa moyo nezvinhu, kuti waona chimwe chinhu ubva kuti ndikangobvisa ka 100. Discipline yourself. Saka vamwe vanhu muri kuti mimi munotsanya kumachechi, handiti chimbotsanya kutenga zvinhu rather than kudya. Idya ufute dumbu, handiti I don't mean that literally. Idya hako, but imbotsanya kutenga. Tsanya consumerism. Consumerism iri kutikuvadza. Rather than consuming, learn to create. That's the other way you can save money. Learn to create. Saka by creating, I mean kugadzira. Saka kuseva mari kwakafanana nekukreata, because uri kugadzira a fund
for something. Saka rather than kungotenga uchingotenga dzimwe hembe utodzipfeke, bhutsu, mapoto, munhu anoita 50 pairs of shoes, hatirambidzi. But kana uri kuziva kuti mangwana uri kuda uzenge uine pako, because unokwanisa kutaura kuti ai ndiri kuda kudya mari yangu, ndiri kuzvishandira, ndiri kuda kugara upenyu hwangu, asi mangwana tozokunzwawo kuchema. Ini now I'm that brutal person wokuti those who know me will know kuti I'll ask you kuti aiwaka shamwari, nezuro takambokuudza uchisevha mari uvake utenge kastand, chero ukavaka ka 2-roomed cottage keke. There are people who have seen on the internet who have built to small cottages, vanozoti vagarikika vanokaisa vashandi, or they will use it for other things. Ukangokavaka ikakoka musi waunodzokera kumusha unowana pekunopinda. But ukasakavaka tokuona uchidya mari don't get me wrong, kudya mari yako munhu ka imari yako yawashanda ita zvaunoda, but mangwana ukazochema tinokubvunza kuti but takambotaura one, because remember isusu tiri kutaura because ka takauya ka nguva yareba. Kuna vamwe vanhu vakatoya more years than dzandataura idzi, vakazorealize kuti vakomana taidya mari, because mari taichitoidyawo zveshuwa. Ende kudya mari kunokwanisa kunge kuri chinhu chitori nemusoro chauri kutoti aiwa handingatadzi kutenga bhutsu, but dzimwe nguva unokwanisa kuzvinyima. Munguva yaya tinoti vanhu vari kutsanya kuchechi, iwo kana ukadai todya zvako sadza nenyama, but tsanya kutenga, tsanya kushandisa mari, uise mari parutivi, uvake, utenge kastand kako karural. Umwe munhu anokwanisa kuti haina handisi kuda zvese ndoda unogara uborodheo, but kana usina mari yekunogara uborodheo, kana usina basa rinoita kuti ushande enough money yekunotenga uborodheo, then by all means enda unotenga kuruwa, enda unotenga kudomboshava, kwamurewa, dema, mausekwa, umbovatangira ipapo. Pamwe kana uchiri mudiki, kana kuti watozowo kuma-50s, pamwe uchazovaka kuborodheo, but at least have something, because this time yatinoenda kumadiaspora inorwadza asi it's precious. Mikana iyoyo ka iri so important. Saka ndati inini pekutanga isa mari paside, pechipiri ndati tsanya kuspenda, pechitatu handisi kuda kurebesa. Dzimwe nguva dzacho vanhu kusevha mari ndokwatamboti imindset. Dzidza kutaura, the way you speak to yourself, your beliefs around money. Saka dzidza kutaura wega uchizvikuziridza kuti inini ndichavaka pangu, inini ndichasevha mari, handisi kuzove munhu anongoshandisa, anongospenda, anongoita impulse buying. Speak to yourself. Some of the habits, our habits around money, takaona zvichiitwawo nevamwe vanhu beloved to us, and we'll simply follow suit because we don't know any better. But sometimes learn these tactics. Handidi kuti nditaure ndichiti varungu, because I know kuti vanhu munozoti aiwa waiziti vanhu tinongoti zvakanaka zvega, but ini ndakasenza nevarungu vandaiona kuti vaiti kana achida kunotora mortgage imba yaunozonzi ndeyako kana waipedza, kana usati waipedza haisi yako. Saka aiti kana aida kunotora mortgage aitotanga kusevha, aikudza kuti handichamwe doro, handichaenda kuclub, handichatenga takeaway, handichatenga hembe, ndaumbopfeka zvandinazvo. Oshanda pamwe maextra shifts ogodi kusvikira asevha mari yake. Saka sometimes speak to yourselves, go into rooms and go and sit at tables where your goals or the goals similar to yours are being discussed, because hapana point yekuti iwoga unoswera navanhu vari kudya mari iwo uda kusevha mari. Enda unotsvaga macircles, enda unotsvaga mavideos evanhu vari kuita the same things as the ones that you want to do. Saka iyo mindset, mentality, habits. Do you know kuti ndakaverenga book rinonzi The Psychology of Money? If you can find that book, read it. That book rinotaura how and why people spend. Rinotaura how society iri kupa vanhu pressure. There is a guy anotaurwa mubhuku imomo kunzi aidriver Ferrari or Lamborghini, one of them. And one day akauya asina, ndobva avhunzwa anzi casually just said yakariposeswa. Saka pesa apa paunoona vamwe vanhu vaunenge uchizvikompera navo, vamwe vachoziva kuti vanhu vari kunyepera, vamwe vanhu vanazvo, vamwe asi also know kuti kuzvikompeya kunodzisira machances ako, because iwoka kana uchiti ndoda kuita saningi, it means uri kuramba uniqueness wawakapuwa naMwari. Accept who God made you to be, accept who you are, and go
and walk your path, not somebody else's path, because ukafamba path yomwe munhu uchaona atenga haya Lamborghini kana kuti aitenga, and then you say ndinoda kutoitawo Lamborghini. One day hausi kuziva kuti munhu ane enough money, pamwe munhu akavaka. Inini pandiri panapa ndakaseta retirement kangu, ndikanzi izvozvizvi enda mushop unotenga chaunoda, ndinotenga. Freedom yekuisa mari paside. Saka some of kuseva mari kwakanakira freedom. Financial freedom is about having money yekuti unokwanisa kumuka uchiti, for example, I could have bought mota dzinotyisa, but we decided kuti aiwa, I say I because I'm referring to I because ndoita video, but me and my other half takatarisana, so vataona mota, vatafamba mashowroom, vatadecide kuti no, we don't need mota dziedzi, but pamota idzodzo tinokwanisa kutenga kana dzimba 4 toinvesta, toisa maroja, kana kuti todzita zvikoro, todzita maBnB, toita sei, anditi mathoughts aya. But taikwanisa kungonotenga mota yekuti tichifamba apa munoti valembe. Saka sometimes also think about those things whereby you are tempted kutenga mota, whereby you are tempted kuita business, because business rinotanga nekuinjecta mari. Saka iwe ukaona wafunga business, really think about it. Pekugara pakakosha. Saka mindsets edu, behaviors edu anokosha mukuseva mari. Ndakunopedzisa video. Kana paine vanoda kuti nditaure in depth or titaure futi, ngatizotaura futi, comment, say something and we'll talk about it. The last but not least, Mwari vanonamata enda unokumbira Mwari. And here are some of the statements or some of the words that you can use. Mwari ndauya pamberi penyu nhasi. Munondiona muranda wenyu ndiri muno mumadiaspora, ndiri mutorwa munyika dzevamwe vanhu. Mumwe musi ndinoda kudzokerawo kumusha kwangu ndine pangu, pandinoti pangu, pamusha panguwo nevana vangu nevazukuru vevazukuru vangu vachateera mumashure. Saka ndinokukumbirai Mwari kuti imimi uyai mundipe njere nemaitiro dzemaitiro kana mawaniro emari oro pfuma. Mwari ndigonesei, mundipe discipline yekuti ndigogona kuisa mari parutivi, ndisazongoshandisa mari kana kupfukuta mari, ndisazove ndinirima kumari yangu. Ndataura nemamwe mazwi, asi munhu wese une manamatiro nemaitiro ako nemakumbiro ako kumusiki. Mwari ndibatsiridzei murwendo rwandatanga urwu rwokunovaka kunyika yangu yaichipikirwa, kana kuti nyika yangu yemadzitateguru angu, kana kuti nyika yangu yechibarirwo, my motherland. Dear God, help me as I navigate the waters of saving towards a retirement. May you give me or bless me with the discipline enough to save for tomorrow. Ndataura futi nemumwe mutauriro. Saka last but not least, imwe nzira yekuseva nayo Mwari kutarisa kuna musiki wokumbira kuti Mwari vakubatsire pakuzove disciplined. Mwari vakubatsire kutsanya kuspenda. Mwari vakubatsire nekukuvhenekera kuti unaita light bulb moment womumwe musi, whether ndeyekamuka business, whether ndeye kwauda unovaka, nzvimbo yauda unovaka, zvese izvozvo ngazvikumbirwe Mwari. Mwari ndinokukumbirai mundivhenekerewo nzvimbo yandichanovakawo ndigozochemberera kana kufira kana kuvigwa chaiko. Mwari ndinokukumbirai ndibatsireiwo kuti ndifambe munzira dzakanaka, ndigosanganawo nevamwe vanhu vane mifungo inenge yangu, vari kudawo kuvaka, vari kutsvagawo maitiro ekuti vagovewo neramangwana mukuchembera rinenge rakanaka. Because the one thing that we all want, tachembera, or even now, is financial freedom. Saka ndati financial freedom ndiyo yekuti wakagara so unongoine mari yekuti unoti actually I don't want to spend my money, and people will look at you and think koyo munhu anonzi ane mari kana kuti anozviti, people will say anozviti ane mari but haambotengere vanhu maice cream. Kunzi une mari hazviri kuti unotengera vanhu maice cream. Kunzi une mari hazviri kuti unofamba uchisplasha uchionekwa. Kunzi une mari
it's a mindset, it's a mentality, it's your behavior, it's something chiri mauri chekuti iwewe wega semunhu wakagara, iwe wega ndiwe unenge uchiziva the amount in your bank account, and also ndiwe unenge uchiziva kuti I've got freedom yekuti ndikamuka ndinokwanisa kuti handa kunotenga yacht, right? Ndataura yacht kuti spelling yedu itiitire musha chibhoti chiyechi, but vanopronounce vanoti yacht, ngatimboti yacht. Kana kuti unoti ndoda kutenga Prado, kana kuti unoti ndoda kutenga Land Cruiser, kana kuti unoti aiwa ndoda kutenga imwe imba, ndoda kuvaka macluster houses, ndoda kuita mombe, ndoda kutenga nguruve, that's financial freedom. Kana waita mari paside, ndakupedzisa ndichivhara ndinoti usazotembwa kana kuti usazonakidzwa nevanhu vaunoona vaunenge usingazive kuti mararamiro avo akamira sei, vanei. Because uchaona mumwe munhu akashanda akaita 50 years ari kudiaspora ari sorted, anti akasvika pabhawa anotengera vanhu vese doro, iwe wanga wasevha mari yako yekunotenga nekuvaka, obva wati ndinganzi handina mari, rega ndimbosiplasha nditengere vanhu vese doro. Mangwana hama dzedu dzimwe dziri kumusha ndo dzinenge dzichitidza idzo dzatatengera doro pabhawa, ndo dzinobva dzati maiguru mainhingi vayavayaka handisi kumboziva kuti vari kuitei kudiaspora. Moziva kuti vanhu vavaka ivo vanongouya kutonotinetsa mudzimba dzedu, havavake pavo, havana chavanovaka, ivo ndo vanhu vaunenge. Saka sometimes I'm also saying as I close, don't compete, and sometimes be a little bit selfish and say, now is the time for me to be doing something that I call my own. Okay? So remember, kune vamwe vanhu kuti anokufonera ubva ati ingondisirawo kana ka $50 kana ka R100 aumana kana ka R50. Munhu iye don't worry about the figures so much, it's just an example. Vanhu ivavo ka mari iwe vanoiti ka, but $50 haisi ka. $50 over 10 months is $500. Over a longer time, it's much more. Inokutengera stand. $50, kungoisa $50 per side, $30, $20. Never mind the amount. Save money. Let's go and build something for tomorrow. If you don't want to be building in your motherland, you decide to get a mortgage, by all means do so. Not one shoe fits all. Thank you so much, and may all your dreams come true. Thank you.